individually. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను సీరియస్ గా, సడన్లీ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ దిల్ ఆస్క్ మీ టు లెట్ మీ ఇన్. సో ప్లీజ్ ఏంటి అంటే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే జాయిన్ అవ్వండి ముందే. ఓకే, జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ప్లీజ్ మధ్యలో ప్లీజ్ క్లాస్ ఇంటరప్ట్ చేయొద్దు ప్లీజ్, రిక్వెస్ట్ అమ్మా. ఓకే, సో బికాస్ ఇఫ్ సమ్ వన్ పర్సన్ ఇస్ కమింగ్, అనదర్ 80% ఆర్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో టైం కి కొంచెం లాగిన్ అవ్వండి. ఫైన్ సార్, ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ మై అకౌంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. వెరీ గుడ్. సో అమ్మ ఇది ఎంత మనం ఒక పని చేద్దాం, ప్రాక్టికల్ టైంలో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, I will have a discussion. So when I stop this class, I will sit along. I'll be available, so I can communicate with you individually. Okay. So class ayin tarvata we can discuss. Right. So coming back, so we have found out that our instance state is in running condition. Okay. So inkokati important enti ante, make sure that you should be available, you should know instance states. Important amazing. Okay, so as you can see here, instance is in running state. So as long as your instance is running, they will charge you. Okay, well charge chestu untaru for the running condition. Okay, so just try to identify the number of states. So simply ikkada chusaru kada 3 options: connect, instance state and actions. So just click on this instance states. Okay, here you can see stop instance, start instance, reboot instance, hibernate instance and terminate instance. Okay, so ivi manaku చాలా important. These are all our switches for our server. ఇవన్నీ మన కంట్రోల్ స్విచెస్ అన్నమాట. Okay, so if I want to stop the instance, so it will stop the instance. So you could choose the next start is in a disabled state. So if they put enable avutundi, whenever it is in stop condition, you can enable this. Cheppandamma sir, voice ravatam ledu. Guys, are you able to hear my voice? Is there any problem? Sir. No sir. Voice ravatleda? వస్తుంది సార్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. ఓకే ఓకే, కొంచెం చెక్ చేసుకో. 4318 కొంచెం ఒకసారి నెట్ చెక్ చేసుకోమ్మా. ఓకే, రైట్. సో కమింగ్ బ్యాక్, సో దిస్ స్టార్ట్ విల్ బి ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ వెన్ యూ స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక్కొక్కటి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్. సో స్టాప్, right? So now your instance will be changed to stop condition. As you know, whenever your instance is in stop condition, you won't need to pay anything. Okay, charges apply avadu. For example, manam indaga 750 hours anukunnam kada. Yesterday we are in the class, we told that they are giving 750 hours. So this will be calculated only when it is running. Okay, stop condition lo charge avadu. So no calculation while stopped condition. Okay, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. సో అందుకే ఏం చెప్తున్నానంటే, whenever you have work, you start your server. Whenever you have completed your work, please stop your computer. Okay, so getting back, so now it is in stopped condition. So stop condition ఉన్నప్పుడు we won't be able to connect. ఇక్కడ connect button disable అయింది కదా, right? So we will be able to communicate with our server only when it is in running condition. Okay, so మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ and start the instance, right? So now our server which is there on AWS, it will start now. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఈ స్టేటస్ అనేది, ది స్టేటస్ విచ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హియర్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్స్టెంట్, అంటే రియల్ టైమ్ లో వర్క్ అవ్వదు.
sometime what you need to do is you can also use this refresh button. So ఈ refresh button use చేసి మనం we can get the condition of our instance. Okay, so now this is our instance state which is in running condition. Okay, now important thing is, so each instance will be having one public IP address and one private IP address. Okay, and also one public DNS name. Okay, so ఇవి ఏంటి మనం ఎలా యూస్ చేస్తాము, దట్ ఆల్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ వన్ బై వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ యువర్ సర్వర్ జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్స్ స్టాప్ స్టార్ట్ రీస్టార్ట్. సారీ, రీబూట్ అంటే రీస్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ రీస్టార్ట్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. హైబర్నేట్ విల్ మేక్ యువర్ సర్వర్ టు ద స్లీప్ కండిషన్. సో టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇట్ విల్ delete your instance. గుర్తుపెట్టుకోండి. So if you want to delete your server, then you can select this option called terminate instance. So terminate instance will delete your server. Okay, scroll down, just get into the details. ఒకసారి చూసుకోండి జస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, what are all the details they are providing. So details, security is a very big topic, మనం డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం. So now you needn't worry about it. So networking, storage, just check, we have asked for 8 GB storage, so they have given the storage. So status checks you can do, this is not that much important. And monitoring, so online lo manam task manager check chestam kada mana computer lo. So as you can see ikkada enti ante we can identify how our server is performing. So ఇది ఏంటంటే రియల్ టైమ్ డేటా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ రీఫ్రెష్ బటన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ టైం కి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. CPU utilization is 32.8 on this particular time, and CPU utilization is 14% at 5:40 AM. సో ఎప్పుడు మనకు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ట్రాఫిక్ ఎలా తగ్గుతుంది, ర్యామ్ ఎలా యూటిలైజేషన్ ఉంది, నెట్వర్క్ యూటిలైజేషన్ ఏంటి, so that we can explore here. Okay, so first we'll try to connect. So click on connect. Okay, so this is our server. So simply mali మీ సర్వర్ చూడాలి అంటే just type EC2 here, click on EC2. You will launch it at the dashboard page. Okay, in the dashboard page you need to find your instance. So click on this instances, right? You identify your instance. So this is your instance, right? So you can open this instance by clicking on instance ID. Okay, so click on this. So now it is in stopped condition. Sorry, this is old instance. Sorry. So instances, I think our instance is right. So this is our instance, June 8th, right? So June 8th 2023, click on this instance ID. Now I can see it is in running condition. If it is in running condition, you can able to access. Okay, so click on connect. Okay, so you can see here you can connect to your instance on multiple ways. Okay, so ivanni kuda manam explore cheyali. Okay, so ఎందుకంటే every organization will not follow the same protocol. So మనం ఏం చేద్దాం అంటే we'll explore this multiple ways to connect to your server. Okay, so one method is EC2 instance connect, one is using session manager, one is using SSH client. Okay, ఇప్పుడు EC2 instance connect అయ్యారు అనుకో, for example this EC2 instance is nothing but it will help you to connect to your instance online. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే,
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అడ్మినిస్ట్రేటర్ హూ ఇస్ మెయింటైనింగ్ దిస్ అకౌంట్, సో దట్ పర్సన్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు యువర్ AWS account. Login అయిన తర్వాత you can select your instance, and here you got a direct option for opening your server. So instance ఏంటి అంటే direct connection. Okay, for to connect using this method you need to log into your account. So ఎవరైతే అకౌంట్ లాగిన్ చేస్తారో వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ఏ డైరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో వాళ్ళు దీంతో డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే యూజర్ నేమ్ అమ్మ. మాక్సిమం ఏంటి అంటే as you know when you have created your server you haven't mentioned any username, right? So username మనం ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు, but it has created one username for you. So EC2-user is the default username. Okay, so then click on connect. ఇది ఏంటంటే ఈజీ మెథడ్, ద బెస్ట్ 100% ఈజీ మెథడ్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ నౌ. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఈజీ మెథడ్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. So as you can see we have got connected to our server. Okay, so ఇది మనం as you know this Linux will be able to connect only through terminal. సో మనకి ఇక్కడ GUI అనేది ఉండదమ్మా. నార్మల్ గా ఇది Ubuntu ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి GUI అనేది ఉండదు. లైక్ యు నో మైట్ బి మీరేం GUI ఉండదు, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండదు. సో ఎవ్రీథింగ్ need to be done using commands, right? So yesterday I have asked you to just explore some of the commands. నిన్న చెప్పాను ఒక 10 to 15 commands అయినా చూడండి అని I have requested. సో ఏదైనా commands explore చేశారా? Can anyone tell me any command, any Ubuntu command? Any command? Or else you can just type if you have tried any, if you know any commands you can just put it in chat section. ఏదైనా సరే Linux command. MKDAR is for idamma. MKDAR is applicable for MS-DOS అనుకుంటా. So how to use this? Okay, ls is very good command, correct? ls to list directories. Check చేద్దామా ls? Right. So ls will show you list of directories. Okay, so list of directories ఏమీ లేదంటుంది. And mv also is a command, move command, but ఏంటి అంటే you need to use ఏమంటారంటే you need to use syntax ఉంటుంది move కి. Okay, so move space source file space destination file అలా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, then wget is also one as a good command, right? So wget we need to use url, and ping కూడా url యూజ్ చేయాలనుకుంటా, right? So I'll say ping www.google.com. okay, so ping is working, it's pinging, right? ఇంకా ఏమున్నాయి కమాండ్? కిల్ వద్దు, ఇప్పుడైతే కిల్ వద్దు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ కమాండ్ is working. సో కంట్రోల్ సి అమ్మా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెర్మినేట్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు పింగ్ www.google.com అన్నాను కదా, ద కమాండ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కంటిన్యూస్లీ, రైట్? సో ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. సో దీన్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ కంట్రోల్ సి. ఓకే, control C. Okay, so next f disk, let me see what they will say. ఏమంటున్నాడు f disk కి? f disk help. so proper syntax so we can use pwd present working directory. very good. so our present working directory is home EC2 CR. so మనం ఈ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలి అంటే cd space home. okay, so
So cd space, I think home ki mundu we'll try home slash, right. So now I think we'll see what are all available in this home directory. I'll say ls. So ls lo we have one folder called EC2 user. Okay, nano ఏం చేస్తుంది, it has opened one notepad for us. So I'll type hello, welcome to AWS class. So how to save, control s, let me see. So I think control x will exit, save, yes, control x, save, yes. I'll say d DOS format, others control c, cancel, control x, exit, save modifications, no, sorry, right. So just ఏంటి అంటే what you can do is once you get login into your Linux server, కొంచెం experiment చేయండి, try to, as you can see all these commands which you are sending me, very good. So everyone is trying to send me some commands, very good. So ఈ commands ఏదైతే ఉందో you can just play with your server. Okay, so ఇది commands try చేయండి. Okay, so sleep, user add, nano, history, com. Okay, very good. So many commands are there. Koncham just to try to experiment. Moving further in the class, I'll also teach you some commands. But enti ante, I'll not be able to teach you all the commands. So whichever are necessary for this AWS class, that only I will be able to explain. Malli nenu if I start doing these commands, it will kill our time. Okay, so these things you can experiment by yourself. Okay, so whichever necessary for our AWS class, I'll try to explore. Okay, so then I'll close this. Okay, done, right. So one thing is, this is, as I already told you, this is the most easiest method to connect to your server. Okay, so this access is available only for the person who is logging in into the portal account lo login chesina vallaku maatrame help avutundi, right. So if you are an outsider, baita vallu din access cheyali ante elaga, so that we'll explore. This is one method. Okay, one method we have successfully connected. So this is very very simple. You can just get into this EC2 instance connect, simple ga connect ante connect అయిపోయింది. Okay, the most easiest method, right. So close. So నా దగ్గర ఇప్పుడు AWS account details లేదు, I want to connect from outside. So అది ఎలా చేస్తారో we'll see. Okay, so session manager, I think this is a little lengthy procedure. We'll try this tomorrow. Second, we'll try to connect with SSH client. Okay, SSH అంటే ఏం లేదమ్మా, secure shell. Okay, secure shell తో మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూస్ చేస్తాం. So the SSH client, if you want to connect, so what we can do is we need to use some third party software. Okay, so simple what you can do is you can download one SSH client. So the most under common ga use chese software enti ante Putty. Okay, so Putty is a very very common SSH client which we will be using to connect to your server. Okay, so a Putty software manaki avasram untundi. So what you can do is you need to download and install Putty software. Okay, so ఇది ఇన్స్టాల్, డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, యూజ్ Putty then to connect our server. Okay, so this is next practical which we will do to connect to our server. Okay, right.
So getting back, I'll go back to my browser again, right? I hope you guys are able to see the browser. Browser కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Okay, okay. So actually this most of the things are occupying my screen, so I'm unable to see. Okay, right. So coming back, so we told we'll be using SSH client. So దాని కోసం I told we'll download Putty software. So simply what you can do, you can download this Putty software from internet. Okay, so this is very tiny software, hardly ఒక 4 or 5 MB ఉంటుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, సో click on download Putty. So directly you can download this software. Okay, and the website is putty.org. Okay, ఈ వెబ్సైట్ నుంచి putty.org వెబ్సైట్ నుంచి try to download. Okay, so click on download, right? So here you can see there are so many alternatives. So I am using Windows operating system. For this, installer is available, so I'll download the installer. Okay, if you are using this Unix operating system, this tar file is available. You can download this tar file only when you are working on this Ubuntu or other operating systems. Okay, so right now I'm working on Windows, so Windows ki installer is available. I have downloaded this file. So the file got downloaded. It is just 3.5 MB. As you can see, it is just 3.5 MB. Install this software. Okay, so the installation is very simple. Click on next. I think okay, just I'll remove my previous version. Just removing my previous version. Right, okay, I've removed my previous version. Now I'll install freshly. Okay, so this I've just downloaded. Click on this. It will open this installation wizard. So click on next. Select your the location. It is a default location. So click on next. Next, install. That's it. Okay, this is just a couple of minutes job. Okay, so done. Click on finish. Okay, so once you finish this, you will be getting go to your start menu. I think I'll just start sharing the screen also. Share my meeting window, share content. I'll say screen. Okay, I'll share screen. Okay, I think now you'll be seeing able to see everything. Okay, so go to your start menu. Is it available? Okay, so go to your start menu and just type for Putty. Okay, so as you can see, a Putty software is available for you. So Putty application, just open the application. Okay, click on open, right? So this is a Putty software which you will be using for connecting to your server. Okay, so here you need 3 things. Okay, first you need to know your DNS name. Okay, just copy your DNS name here. First point. Okay, connect to your instance using public DNS. Manak public DNS kavali. Okay, this means this is the address of your server. Okay, so copy public DNS and paste it here. Okay, so remember that port number 22 is default whenever you are trying to connect through SSH, secure shell. So secure shell lo manam connect cheyali ante the default port number is 22. So now you will try to understand the importance of a port number. So ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము, we are giving the public IP address, DNS name icham. So I have selected the public DNS name and I have pasted here.
So second one I'm mentioning as port number 22. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మన సర్వర్ లో ఉన్న పోర్ట్ నంబర్ 22 తో విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్. ఓకే, సో దిస్ పోర్ట్ నంబర్ 22 నీడ్ టు బి ఓపెన్ ఇన్ అవర్ సర్వర్. సో మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఈ పోర్ట్ నంబర్ 22 మన సర్వర్ అలౌ చేస్తుందా లేకపోతే డెనీ చేస్తుందా. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ టు కన్ఫర్మ్ దిస్ పోర్ట్ నంబర్ 22 ఆన్ యువర్ సర్వర్, ఈ పోర్ట్ నంబర్ 22 మన సర్వర్ అలౌ చేస్తుందా లేదా ఈజ్ మై క్వశ్చన్. సో టు చెక్ దట్ పోర్ట్ నంబర్ అలౌవెన్స్, just go to your server instance again. Okay, go to your EC2 dashboard, just open your instance. So ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి, this is our server, right? So June 8 2023, right? So ఈ సర్వర్ ఓపెన్ చేయండి, right? So open your server, scroll down and go to security. Okay, go to the security. In this you will find security groups. ఒకసారి మనం security groups చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో చెక్, click on this security group. Okay, so in this you will be having two things to observe. Okay, two things you need to observe. One is inbound rule and one is outbound rule. So ఈ inbound rule outbound rule అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ థింగ్ ఇస్ whenever a person is trying to communicate with your server, that means it will be an inbound thing. Okay, so whenever your server is sending something out, so that will be for outbound. So now what we are trying, we are using this Putty software and we are trying to connect to our server, right? So ఇది ఏంటి అంటే inbound rule. Okay, so we are trying to connect to our server, right? From our Putty software we are trying to connect to server, so that will fall under inbound. సో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సర్వర్ ని, సో ఈ పబ్లిక్ ఈ హోస్ట్ నేమ్ తో పోర్ట్ నంబర్ 22 ద్వారా వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ టు అవర్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మన సర్వర్ ఏం చేయాలి, అవర్ సర్వర్ నీడ్ టు అలౌ దిస్ పోర్ట్ నంబర్ 22. ఓకే, సో ఆ అలౌ చేసే ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఓకే, సో స్క్రోల్ డౌన్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ యూ కెన్ సీ, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్బౌండ్ రూల్, ఓన్లీ వన్ రూల్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్. ఆ రూల్ ఏంటి అంటే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ ఆప్షన్, జస్ట్ సీ ఫర్ ద పోర్ట్ నంబర్. సో పోర్ట్ నంబర్ ఉంది కదా, సో పోర్ట్ రేంజ్ ఇస్ 22. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ వన్ రూల్. ఇన్ దట్ రూల్ వీ నీడ్ టు అలౌ పోర్ట్ నంబర్ 22. ఓకే, సో టైప్ SSH. As you know, this Putty software will try to connect through SSH కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ సెలెక్షన్ కూడా SSH లో ఉంది. ఓకే, SSH we are selecting, right? Type SSH. Next, port range is 22, right? So we'll see port number 22, correct? That means we are already having a rule to allow port number 22, correct? So now we can able to connect through port number 22, right? So coming back, now our server will allow port number 22 because we have written one inbound rule, correct? So get back again, come to your EC2, try to connect to your server. So this is your instance, right? So here also you can get your public DNS, copy, paste the DNS here. It is the same port number 22 and SSH. Now I think I already have told you, we need one key to connect your server every time. మనం ఆల్రెడీ ఒక PPK ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, సో దాట్ PPK ఫైల్ we need to allow add it here. సో ఎలా యాడ్ చేస్తారు అంటే, go to this SSH. So in the left section you can see, are you able to see Putty software on the screen? Putty software కనబడుతుందా? Okay, okay. So open your Putty software. In the left section you can see SSH option. SSH అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. So under this SSH option,
select AUTH auth. In this you need to select credentials. Okay, so malli cheptanu. In the left category, in the left section, you can see in under the connection option you will find SSH. Under SSH you will find an option called auth. Under this auth option you can find credentials. Remember this. Okay, so here you need to upload your key. మనం ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ కీ పెయిర్, ఆ కీ పెయిర్ ని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్ అండ్ ప్లీజ్ సప్లై యువర్ ఫైల్ హియర్. నేను ఏం చేశానంటే మన కీ పెయిర్ డౌన్లోడ్ అవ్వగానే ఐ హావ్ స్టోర్డ్ హియర్. సో హియర్ ఐ హావ్ స్టోర్డ్. సో AWS క్లాస్ జోన్. సో దిస్ ఇస్ మై అమ్మ ప్లీజ్ కొంచెం మ్యూట్ చేయరా. Please mute amma. Okay, right. So coming back, so here we need to supply our key pair. Okay, ఇది మనం server create whenever. Okay, right. So when we have created our server, what we have done, so I'll go back and see. Okay, so these are the steps we have done. Right? Name ichamu, OS, instance type, created key pair. మనం ఒక కీ పేర్ క్రియేట్ చేసాం కదా విత్ ద నేమ్ June 8 Ubuntu key. ఇక్కడ ఒక కీ పేర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇన్ యువర్ Putty సాఫ్ట్వేర్, గో టు అండర్ దిస్ SSH, అండర్ auth, అండర్ credentials. సో ఈ ప్లేస్ లో మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఎక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాము అంటే విల్ బి అప్లోడింగ్ ఎట్ దిస్ ప్లేస్, ప్రైవేట్ కీ ఫైల్. సో ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఆ ఫైల్ ని. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్ అండ్ అప్లోడ్ ద ఫైల్. సో డెస్క్టాప్ AWS క్లాస్ జోన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్, సేమ్ ఫైల్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. రైట్, డన్. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. Okay, so this will help you to connect to your instance. 3 steps: copy the DNS name and upload your key. Click on open. So let us see what will happen now. So ikkada key file icham kada. Next click on open. Okay, so here I'll click on accept. Right, so now it is asking us login as. Login as anna దగ్గర ఏంటి అంటే we should use our user name. So manam user name ekkada mention cheyaledu. So how to get your user name? Go back to your portal. Right, so portal lo when you click on this connect, right, so mana user name indak chusam kada EC2 connect lo. So this will be our default user name, EC2-user. this is my యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ఓకే, EC2-user కరెక్టేనా? ఓకే, సో EC2-user, or else I'll just zoom it. Okay, so here I'll apply EC2 login as అన్నప్పుడు I will be typing this username, EC2-user. Okay, select this and click on enter. Right, so now you can see we got connected. So ఇందాక మనం టెర్మినల్ లో చూసాం కదా, same way we have got connected. So this is our server terminal. Now you can execute all your commands. So ఇందాక మనం commands check చేసాం కదా. So ls command, or else cd space hyphen what we say, I think I forgot that location, or else we say pwd present working directory, cd space hyphen home slash. Okay, so we are in home folder. Again you can use commands, cd space EC2-user. Right, so this in this way you can able to connect to our server and you can execute your commands. Okay,
So or else we have also tried this, right? So wget www.google.com, right? So in this way we can execute our commands and we can try to experiment. Okay, so once you, this is how you will be connecting to your server. I'll repeat the steps again, maybe you'll get little confused, so I'll repeat the steps again. I'll close. If you want to close, simply close this window. So this will totally end the connection. Okay, so click on close connection, right? So I'll come back. Okay, so if you want to connect to your server, okay, so మన right, so to connect to our my instance, what I will do is just go to my EC2. I'll select my instance, right? This is my instance which I want to connect, so I'll click on instance ID. Okay, so what will I do? I'll open my Putty software, PUTTY, the software we have installed. Open your Putty software. Okay, so what you need to do is, here you need to provide your public DNS. So copy public DNS and paste. Okay, so then you need to supply your key, ppk key. Okay, so keep your ppk key ready. So what I have done is, have kept my ppk key here in the desktop. Have stored my ppk key. So at this place, AWS class zone. So inside this folder, I have stored my ppk key. Okay, this you need to supply to Putty software. So where to upload is, click on connections, open this SSH, under this auth, select credentials, click on browse private key file for authentication, click on browse, select your key. So as you know, desktop, AWS class zone, I'm supplying my key here. Click on open. Then after this, click on open. So this will ask you for the username. So the username is EC, the username is EC2 hyphen user. Remember this, the username is EC2 hyphen user. So click on enter. Okay, then you will be able to log in onto your Ubuntu server. Okay, so try experimenting with your server, execute some commands. Okay, okay, try experimenting with commands. Then after that, if you after finishing your work, just close your Putty software. Okay, and remember that after your practice, please make sure that you stop your server. Okay, so how to stop your server? Simply click on instance and click on stop instance. Okay, so click on stop. Okay, so this will stop your instance, and please recheck that instance state has changed to stop condition. So for that, you can just refresh this, use this refresh button. Click on refresh button. It is still getting stopped. Right, as you can see now, the status has changed to stop condition. So after stopping your server, you can just log out from your account. Okay, so please make this a practice. So this is completely a total cycle. So running the server, and after connecting a server, make sure you complete your practical. After completing your practical, you come to this page and please stop your instance. Okay, so this you need to practice today. So what you need to do is, first create
instance, that is nothing but Ubuntu instance, connect with one method, for two methods actually. We have two methods we are using, right? One is easy connect method, right? So easy connect method, and second one is using putty. ఓకే, ఇవి మీరు కంప్లీట్ గా ఈరోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ టేక్ ద టైమ్ ఫర్ ప్రాక్టికల్. యూ కెన్ ఐ వోంట్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ప్లీజ్ ట్రై టు డూ ద ప్రాక్టికల్. ఐ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా, యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ. ఐ విల్ బి హియర్ టు గైడ్ యూ. ఓకే, so you can start your practical now. Till I think till 1 p.m. I'll be available here. Any doubts, I'll try to help you out. Okay, then ikkade untanu. Any doubts are there, you can ask me. Okay, please start your practical work now. When doubts unte adagandi, I'll clarify while practicing. I hope everybody has made steps. So ఆ స్టెప్స్ అందుకే రాసుకోమని చెప్పాను. సో ఆ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవుతూ ప్రాక్టికల్ చేయండి.